Yeah, good evening, all of you. Good evening, sir. Yeah, good evening. So, last classes లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Anyone? Please confirm. Please confirm anyone. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి లాస్ట్ క్లాసెస్ లో? Please confirm. No, sir. Clear? Clear. Okay, yes. Done. So, next problem ఓపెన్ చేయండి. పేజ్ నెంబర్ 70. ఓకే. సో, మల్టీ కరెన్సీ అంటే ఏంటి? మల్టీ కరెన్సీని ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? ఏ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తారు? అంటే మన బిజినెస్ ఓన్లీ ఇండియాలోనే కాకుండా అదర్ కంట్రీస్ తో కూడా బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిపినట్లయితే అప్పుడు మనం మల్టీ కరెన్సీని యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ మన దేశం అమౌంట్ కి వాళ్ళ దేశాల అమౌంట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది కూడా ఇక్కడ మనం చూడడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఆస్ట్రేలియా డాలర్, సో తర్వాత కువైట్ దినార్, దిర్హమ్స్ దుబాయ్ డిహెచ్ఎస్. ఒక డాలర్ కి ఇండియా అమౌంట్ 54.90 పైసా, ఒక దినార్ కి 267.59 పైసా, ఒక దిర్హమ్స్ కి 22.31 పైసా. ఓకే, సో ఈ విధంగా చార్జ్ చేయడం జరుగుతుంది. మన బిజినెస్ నాట్ ఓన్లీ ఇండియాలోనే పర్చేజ్ చేసి ఇండియాలోనే సేల్ చేయడం లేదు, అదర్ కంట్రీస్ తో పర్చేజ్ చేస్తుంది, అదర్ కంట్రీ సేల్స్ కూడా చేస్తుంది. మన ఇండియా అమౌంట్ కి వాళ్ళ దేశాల అమౌంట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది కూడా మనం చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, వీటికి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ మనము టాలీలో ఎలా పోస్ట్ చేయాలనో టుడే క్లాస్ లో డిస్కషన్ చేద్దాం. ఓకే, సో స్క్రీన్ కనపడుతుందా? కన్ఫర్మ్ ప్లీజ్. Yes, sir. యా, ఇక్కడ చూడండి, ఇంటర్నేషనల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంటర్ ఇవ్వకుండా కంట్రోల్ ఏ ఫర్ యాపిల్. మెయింటైన్ అకౌంట్స్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ మాత్రం వేసి పెట్టండి, బిల్ వైజ్ నో పెట్టండి. మెయింటైన్ ఇన్వెంటరీ, ఇంటిగ్రేట్ అకౌంట్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ, ఈ 2 ఆప్షన్స్ కూడా వేసి పెట్టండి. సో జిఎస్టీ నాకు అవసరం లేదు, యాక్సెప్ట్ అను సేవ్. ఓకే, ఇప్పుడు ట్రేడ్ లోకి వెళ్తున్నాను, లెడ్జెస్ లోకి వెళ్తున్నాను. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి క్యాపిటల్. సో క్యాపిటల్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్. బ్యాంక్ అకౌంట్స్. తర్వాత పర్చేజ్ అకౌంట్స్. తర్వాత ఆస్ట్రేలియన్ యూటర్ రీడ్స్. సన్రీ క్రెడిటర్స్. సో యాక్చువల్ గా అక్కడ ఆస్ట్రేలియా తీసుకునే కంట్రీ, అక్కడ ఏ స్టేట్లు ఉన్నాయో అవి తీసుకోవాలి, బట్ మనకు తెలియదు కాబట్టి ప్రజెంట్ ఇండియానే తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ సేల్స్ అకౌంట్స్. నెక్స్ట్ కువైట్ కంప్యూటర్ వరల్డ్ కంట్రీ డెప్టార్స్. నెక్స్ట్ దుబాయ్ కంప్యూటర్ షాపింగ్. నెక్స్ట్ ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. నెక్స్ట్ బ్యాంక్ చార్జెస్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనము లెడ్జెస్ అని క్రియేషన్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఎస్కేప్ ఇవ్వండి, కరెన్సీ క్రియేట్ చేయండి. కరెన్సీ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ? డాలర్, డిఎన్, డిహెచ్ఎస్, ఇండియా సింబల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే మన సింబల్స్ క్రియేషన్ చేస్తామో రేట్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అని కొత్త ఆప్షన్ బయటకు వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు అమౌంట్ ఇవ్వాలి. సో డాలర్ కి 54.90 పైసా,
డిహెచ్ఎస్ కి 22.31 పైసలు, డిఎన్ కి 267.59 పైసలు. ఓకే, ఇలా ఎంటర్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ యూనిట్ వచ్చేసి నెంబర్స్. నెక్స్ట్ స్టాక్ ఐటమ్, ఓన్లీ వన్ ఐటమ్, హెచ్పి ల్యాప్టాప్ నెంబర్స్. సో ఫస్ట్ వన్ రిసిప్ట్ క్యాపిటల్ ఎంత పెట్టారండి? 75 lakhs. వచ్చేసి ఐసిఐసిఐ. నెక్స్ట్ గ్యాస్ విత్డ్రా ఫ్రమ్ బ్యాంక్ ఆంధ్ర 5 lakhs. నెక్స్ట్ పర్చేస్ ఆస్ట్రేలియా కంప్యూటర్ నీడ్స్. సో క్వాంటిటీ సింబల్ ఇవ్వాలి. ఓకే, $600. ఓకే, 48,000. ఇప్పుడు రేట్ ఇన్ ఫారెక్స్, రేట్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ 654.90, 32,940. ఇదే 48,000 కి కింద మళ్ళీ 54.95 తో ఇంటూ చేస్తే 26,35,200. తర్వాత సేల్స్ కువైట్ EN 267.59. 267 కి 267 అయితే ఇంటూ చేస్తే 71,604. నెక్స్ట్ దుబాయ్ కంప్యూటర్ షాప్ 40 DHS 1250. నెక్స్ట్ చెక్ పెయిడ్ పేమెంట్ ఆస్ట్రేలియా $25,000. ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్. నెక్స్ట్ రిసిప్ట్ కువైట్ EN 4,000. నెక్స్ట్ దుబాయ్ DHS నెక్స్ట్ పేమెంట్ ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ 34,000. నెక్స్ట్ బ్యాంక్ చార్జెస్ 10,000. ఈ విధంగా ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని పోస్ట్ చేసుకోవాలి. ఎస్కేప్ ఇవ్వండి. టాలీ ప్రైమ్ 5.0లో మనం ఎలా ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలనేది చేస్తుంది. ఏ బుక్ లో వెళ్తే మనం చేసిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అని ఇక్కడ ఉంటాయి. ఎస్కేప్ ఆల్ డిఫరెంట్. సో నెట్ ప్రాఫిట్ 9,13,832.24. ఓకే, ఇక్కడ ఆల్ట్ సి ఇవ్వండి, డాలర్ ఇవ్వండి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ $49,446 అయితే ఇండియా అమౌంట్ 32,63,632 రూపీస్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఎస్కేప్ సి. రెండు దేశాల అమౌంట్ చూస్తే
Alt C. మూడు దేశాల అమౌంట్స్ దిర్హమ్స్, దినార్, ఐఎన్ఆర్. Alt C. ఇలా 4 దేశాల అమౌంట్స్ ఇండియా, ఆస్ట్రేలియా, కువైట్. సో తర్వాత మనకి ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, ఈ విధంగా మన బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని చూడడం జరుగుతుంది. ఇన్వర్స్ అంటే పర్చేజెస్, అవుట్వర్స్ అంటే సేల్స్, రిమైనింగ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. డాష్ బోర్డ్ లో వెళ్తే రిపోర్ట్స్ అనే ఒకే చోట కనబడతాయి. డిస్ప్లే మోర్ రిపోర్ట్స్, అకౌంట్ బుక్స్, పర్చేజ్ రిజిస్టర్, సేల్స్ రిజిస్టర్, రిసిప్ట్ రిజిస్టర్, పేమెంట్ రిజిస్టర్, కాంట్రా రిజిస్టర్. సో ఈ విధంగా మనం మల్టీ కరెన్సీ అదర్ కంట్రీస్ తో మనం బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిపినట్లయితే వాటికి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా ఎంటర్ చేయాలనేది ఇక్కడ కాన్సెప్ట్. ఓకే, క్లియర్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? ఎనీవన్ దీంట్లో మల్టీ కరెన్సీలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్. క్లియరా? No, sir. Clear.